Hello everyone, this is Latha Akula. In this video we are going to study about development of embryo. After endosperm structure, we'll start with the next concept, that is embryo development. And what is embryo development? The development of embryo from the zygote is called as embryogeny or embryo development. And where this embryo development occurs? So in the micropylar region, the zygote is situated. There only the development of the embryo also occurs. And if you see in both dicots and monocots, the zygote divides only after the formation of the endosperm. This endosperm provide nourishment for the developing zygote, right? For that, zygote divides only after the formation of the endosperm. And if you see this zygote divides into two cells, two unequal cells. One is called as a suspensor cell and other one is called as embryonal cell. This suspensor cell is large in size and which is situated towards the micropylar end, and whereas the embryonal cell is very small in size and it is located towards the antipodal end. And if we see the first cell, that is the suspensor cell again divides transversely into 6 to 10 celled large suspensor, and which is situated towards the micropylar end. The first cell of this suspensor is called as haustorium or vesicular cells. What is the first cell of a suspensor is called? It is situated towards the micropylar end and which is large inside, that is called as haustorium or vesicular cell. And the last cell of the suspensor, which is towards the embryonal cell, is called as hypophysis. From this hypophysis, the radical tip develops. And this is about suspensor cell. And what is the next cell? Embryonal cell. And if you see this embryonal cell, it also divides. It divides twice vertically and once transversely and forms a two-tiered 8-celled embryo. What it forms? It divides twice vertically and once transversely and form two-tiered 8-celled embryo. సో ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ చూస్తే మనకి డైకాట్ ఎంబ్రియోలో ఏమవుతుందండి, ఫస్ట్ జైగోట్ డివైడ్ అయ్యి రెండు సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఒకటేమో సస్పెన్సర్ సెల్ అంటాము, రెండవదేమో ఎంబ్రియోనల్ సెల్ అంటాం. సస్పెన్సర్ సెల్ అనేది ఏమో మైక్రోఫైలార్ రీజన్ వైపు ఉంటుంది, ఇది లార్జ్ సైజ్లో ఉంటుంది. అండ్ ఎంబ్రియోనల్ సెల్ వచ్చేసరికి చాలా స్మాల్గా ఉంటుంది, మనకి యాంటీపోడోసిస్ సైడ్ అంటే చలాసల్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ సస్పెన్సర్ సెల్ ఉంటుంది కదా, ఇది ట్రాన్స్వర్స్గా డివైడ్ అయ్యి 6 to 10 సెల్డ్ లార్జ్ సస్పెన్సర్ సెల్ని ఫామ్ చేస్తుందండి. ఇందులో ఈ సస్పెన్సర్ సెల్స్లో 6 to 10 సెల్ సస్పెన్సర్ సెల్ అన్నాం కదా, దీనిలో ఫస్ట్ సెల్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సెల్ మైక్రోఫైలార్ రీజన్ వైపు ఉంటుంది, చాలా లార్జ్ సైజ్లో ఉంటుంది. దీన్నే హాస్టోరియం ఆర్ వెసిక్యులార్ సెల్ అని కూడా అంటాం. అది లాస్ట్ సెల్ ఉంటుంది కదా, ఈ లాస్ట్ సెల్ వచ్చేసరికి ఎంబ్రియోనల్ సెల్ వైపు ఉంటుంది, దీన్ని హైపోఫైసిస్ అంటాము. ఇక్కడ నుంచి రాడికల్ టిప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇదంతా కూడా సస్పెన్సర్ గురించి. నెక్స్ట్ సెల్ ఏంటండి, జైగోట్ డివైడ్ అయినప్పుడు 2 అన్ఈక్వల్ సెల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది కదా, సస్పెన్సర్ సెల్, ఎంబ్రియోనల్ సెల్. ఎంబ్రియోనల్ సెల్ ఏం చేస్తుంది, ట్వైస్ వర్టికల్గా అండ్ వన్స్ ట్రాన్స్వర్స్గా డివైడ్ అయ్యి 2-tiered 8-celled ఎంబ్రియోని ఫామ్ చేస్తుంది. 2-tiered 8-celled embryo. So if we see the 2-tiered 8-celled embryo అన్నాం కదా, దీనిలో హైపోబేసల్ టైర్, ఎపిబేసల్ టైర్స్ అని రెండు ఉంటాయి. హైపోబేసల్ టైర్ వచ్చేసరికి హైపోకటైల్ని అలాగే మోస్ట్ ఆఫ్ ద రాడికల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఎపిబేసల్ టైర్ వచ్చేసరికి 2 కోట్లెడన్స్ని అండ్ ప్లిమ్యూల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో వాట్ ద ఎంబ్రియో కన్సిస్ట్ ఆఫ్, ఇట్ హ్యాస్ a 2 tire condition, right? Hypobasal tire and epibasal tire. That hypobasal tire, it forms the hypocotyle and radical, and epibasal tire forms the 2 cotyledons and 1 plumule. And సో ఇవన్నీ ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి, సో ఫర్ దిస్ ఆక్టాంట్ ఎంబ్రియో డివైడ్స్ పెరిక్లైనల్లీ అండ్ ఫార్మ్స్ ద ప్రోటోడర్మ్, ప్రొకాంబియం అండ్ గ్రౌండ్ టిష్యూ. సో ఇవన్నీ ఫామ్ చేయాలంటే ఇదేం చేస్తుంది, ఆక్టాంట్ ఎంబ్రియో మళ్ళీ పెరిక్లైనల్గా డివైడ్ అయ్యి ప్రోటోడర్మ్ని, ప్రొకాంబియంని, గ్రౌండ్ మెరిస్టమ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ప్రోటోడర్మ్ వచ్చేసరికి జస్ట్ లైక్ ఎపిడర్మిస్, నెక్స్ట్ ప్రొకాంబియం వచ్చేసరికి ఏం చేస్తుంది, వాస్కులర్ స్ట్రక్చర్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది, అండ్ గ్రౌండ్ మెరిస్టమ్ వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ టిష్యూని ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ మనకి ఇనిషియల్గా చూస్తే ఈ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఇనిషియల్గా గ్లోబ్యులర్గా ఉంటాయి. దీన్ని గ్లోబ్యులర్ ఎంబ్రియో అంటాం. చూసామా,
ఇక్కడ మనకి జైగోట్ ఉందా, జైగోట్ 2 సెల్స్గా డివైడ్ అయింది. ఒకటేమో ఎంబ్రియోనల్ సెల్, ఇంకోటేమో సస్పెన్సర్ సెల్. అండ్ అగైన్ ఈ సస్పెన్సర్ సెల్ ఏం చేస్తుంది, డివైడ్ అయిపోయి 6 to 10 సెల్డ్ సస్పెన్సర్ సెల్ని ఫామ్ చేస్తుంది కదా. దీనిలో మనకి లాస్ట్ సెల్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటాం, వెసిక్యులర్ సెల్ ఆర్ హాస్టోరియం అంటాం. అండ్ ఇక్కడ ఎంబ్రియోనల్ సెల్ వైపు ఉన్న సెల్ని ఏమంటాం, హైపోఫైసిస్ అంటాం. అండ్ ఇక్కడ ఈ ఎంబ్రియోనల్ సెల్ కూడా డివైడ్ అయిపోయి ఏం చేస్తుంది, 8 సెల్డ్ కండిషన్ ఫామ్ చేస్తుంది కదా, 2 టైర్డ్ 8 సెల్డ్ కండిషన్. సో ఆ టైంలో ఇది ఏ షేప్లో ఉంటుంది, గ్లోబులార్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుంది. ఎంబ్రియో వచ్చేసరికి గ్లోబులార్ ఫామ్లో ఉంటుంది. దీన్ని గ్లోబులార్ ఎంబ్రియో అంటాం. సో ఇది పెరిక్లైనల్ డివిజన్ జరిపి ప్రోటోడర్మ్ని, ప్రోకాంబియంని, గ్రౌండ్ మెరిస్టమ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇనిషియల్గా ఇది ఏ షేప్లో ఉంటుంది, గ్లోబులార్. బట్ విత్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కాట్లెడన్స్, మనకి ఇక్కడ కాట్లెడన్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉన్న కొద్దీ మనకి ఈ ఎంబ్రియో అనేది ఏ షేప్ వస్తుంది, హార్ట్ షేప్లోకి వస్తుంది అనమాట. దీన్ని హార్ట్ షేప్డ్ ఎంబ్రియో అంటాం. అండ్ దెన్ finally the matured embryo it attains a typical shape. So mature embryo వచ్చేసరికి ఈ షేప్లోకి మారిపోతుంది. So initially it is a globular, and next after the development of the cotyledons it attains heart shape, and finally the matured embryo it is a typical shape. This is about the development of embryo in the dicot stem. Next one is structure of dicot embryo. Next concept is structure of dicot embryo. If we see the structure of dicot embryo, it has two parts. One is embryonal axis and 2 cotyledons. ఏముంటాయి, embryonal axis ఉంటుంది, అలాగే 2 cotyledons ఉంటాయి. If we see this embryonal axis, దీనిలో మనకి 2 parts ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి ఎపికోటైల్ అండ్ హైపోకోటైల్. ఎపికోటైల్, హైపోకోటైల్. ఎపికోటైల్ అంటే ఏంటండి, ద పోర్షన్ అబోవ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కాట్లెడన్స్. ఈ కాట్లెడన్స్కి పైన ఉన్నటువంటి రీజన్ ఏమంటాం, ఎపికోటైల్ అంట. అండ్ ఈ టర్మినేట్స్ విత్ స్టెమ్ టిప్ ఆర్ ప్లిమ్యూల్. సో దీనికి చివర్లో ఏముంటుంది, ప్లిమ్యూల్ ఆర్ స్టెమ్ టిప్ ఉంటుంది. అండ్ హైపోకోటైల్ అంటే ఏంటి, ఈ కాట్లెడన్స్కి క్రిందన సిలిండ్రికల్ పోర్షన్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద సిలిండ్రికల్ పోర్షన్ ప్రెసెంట్ below the level of the cotyledons is called as hypocotyle, and this hypocotyle terminates with the radical or root tip. ఈ cotyledons కి క్రిందన ఉన్నటువంటి పార్ట్ ని ఏమంటాం, సిలిండ్రికల్ పార్ట్ ని హైపోకోటైల్ అంటాం. ఎండింగ్ లో ఏముంటుంది, రాడికల్ ఆర్ రూట్ టిప్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ రాడికల్ ఆర్ రూట్ టిప్ is covered with root cap. Next concept is embryogeny in monocotyledons. We have completed a dicots, right? So if you see the embryogeny in embryo development in monocots, the zygote divides transversely. How it divides? It divides transversely and forms a suspensor cell and embryo cell. What it forms? A suspensor cell and embryo cell. The suspensor cell is situated towards the micropylar end, and this embryo cell is situated towards the antipodals or chalazal end. And again, this embryo cell, it divides transversely. This embryo cell again divides into transversely and produce 2 cells. One is called as a terminal or top cell, and another one is called as middle cell. Terminal or top cell, and another one is called as middle cell. This terminal cell divides vertically, transversely, and produces finally a globular embryo. Finally it produces a globular embryo from which all the parts will develop. See, so మన మోనోకాట్స్లో ఏమవుతుందండి, జైగోట్స్లో డైకోట్స్లో లాగానే జైగోట్ అనేది డివైడ్ అయ్యి సస్పెన్సర్ సెల్ని, ఎంబ్రియోనల్ సెల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సస్పెన్సర్ సెల్ వచ్చేసరికి మైక్రోఫైలార్ ఎండ్ వైపు ఉంటుంది, ఎంబ్రియోనల్ సెల్ వచ్చేసరికి చలాజల్ ఎండ్ వైపు ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఎంబ్రియో సెల్ అనేది ట్రాన్స్వర్స్గా డివైడ్ అయిపోయి 2 సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దాన్ని టర్మినల్ ఆర్ టాప్ సెల్ అంటాము, ఇంకోటేమో మిడిల్ సెల్ అంటాం. అండ్ ఈ టర్మినల్ ఆ టాప్ సెల్ ఏం చేస్తుంది, డివైడ్ అవుతుంది. అగైన్ డివైడ్స్ ట్రాన్స్వర్స్లీ, వర్టికల్గా డివైడ్ అయిపోయి మెనీ సెల్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేసి ఫైనల్గా ఒక గ్లోబులార్ ఎంబ్రియోని ఫామ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ఇన్ ద monocots. And now we'll see about the structure of monocot embryo. This is the structure of monocot embryo.
monocots లో ఏముంటుంది సింగిల్ cotyledon ఉంటుంది కదా సో the monocots they consist of single cotyledon and grasses family the cotyledon is called as scutellum. What it is called? The cotyledon is called as scutellum. This scutellum or cotyledon it is situated lateral side. సో ఇది ఎంబ్రియో కదా ఎంబ్రియోకి లాటరల్ సైడ్లో ఇది సిచ్యువేట్ అయి ఉంటుంది అండ్ అట్ ఇట్స్ ఇది చూస్తే మనం పిక్చర్ చూస్తే దీన్ని ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్ అంటాం దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్ అట్ ఇట్స్ లోవర్ ఎండ్ ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్ it has radical, see this, it has radical, root cap, and these radical and root cap they were enclosed in an undifferentiated sheath of coleorhiza. So embryonal axis ki lower side lo emunnai manaki radical అండ్ రూట్ క్యాప్ సో లోవర్ సైడ్ ఏమంటాం ఎంబ్రియోనల్ యాక్సెస్కి హైపోకొటైల్ అంటాం సో ఆ రీజన్లో ఏముంటాయి రాడికల్ ఆ రూట్ క్యాప్ ఉంటాయి ఆ రాడికల్ ఆ రూట్ క్యాప్ అనేవి దేనిలో ఎంక్లోజ్ అయి ఉంటాయండి కొలియోరైజాలో ఎంక్లోజ్ అయి ఉంటాయి అండ్ ద పోర్షన్ అబౌవ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ద స్క్యూటలం ఇది ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్ కదా ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్కి అబోవ్ రీజన్ ఉంటుంది కదా సో అబోవ్ రీజన్లో ఏ రీజన్లో అయితే మనకి ఈ cotyledon అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుందో సో హియర్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ అబౌవ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ of this scutellum is called as hypocotyle. ఈ రీజన్ ఏమంటాం హైపోకొటైల్ అంటాం ఈ హైపోకొటైల్లో ఏముంటుంది సారీ ఎపికొటైల్ అంటాం ఇట్ హ్యాస్ ఈ ఎపికొటైల్ ఏముంటుందంటే షూట్ అపెక్స్ ఇట్ హ్యాస్ షూట్ అపెక్స్ అండ్ ఫ్యూ లీఫ్ ప్రైమోడియా ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఏ హాలో ఫోలియర్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ as కోలియోప్టైల్ సో దీనిలో షూట్ అపెక్స్ అలాగే కొన్ని లీఫ్ ప్రైమోడియా అవన్నీ కలిసి ఒక హాలో స్ట్రక్చర్లో ఎంక్లోజ్ అయి ఉంటాయి దాన్నే కోలియోప్టైల్ అంటాం అలాగే వీటిలో ఈ మోనోకాట్స్లో కొన్ని మోనోకాట్స్లో సెకండ్ కాటిలెడన్ రెమినెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ కాటిలెడన్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని గ్రాసెస్ ఫ్యామిలీస్లో ఉంటాయండి వాట్స్లో ఏమవుతుంది ఓన్లీ వన్ కాటిలెడన్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ అండ్ దెన్ సమ్ ద సెకండ్ కాటిలెడన్ ఈజ్ అండర్ డెవలప్డ్ ఆ రెమినెన్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కాటిలెడన్ అనేది మనకి దాన్ని ఏమంటాం ఎపిప్లాస్ట్ అంటాం వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎపిప్లాస్ట్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మోనోకాట్ ఎంబ్రియో. So with this we have completed the structure of monocot embryo and in the next video we are going to study about the seed.